హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు చాలా చక్కగా వర్క్షీట్ 4ని నేర్చేసుకున్నారు. వర్క్షీట్ 4కి సంబంధించినటువంటి రిలేషన్ బిట్వీన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం అనేటువంటి సినాప్సిస్ని చక్కగా విన్నారు. దానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్షీట్స్ అన్ని ట్రై చేశారు. నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన సినాప్సిస్ కూడా బుక్లో చదివారు. ఈ వర్క్షీట్ 4A అనేది కంప్లీట్గా దాని మీదే బేస్ అయి ఉంది. ఈ వర్క్షీట్ 4Aని కూడా మీరు చాలా వరకు ట్రై చేసేసారు. ఇప్పుడు మీకు ఏవైతే సమస్య రాలేదో వాటిని కోసం ఇక్కడికి వచ్చారు, రైట్? సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వర్క్షీట్ 4Aని దూసుకొని వెళ్ళిపోదాం, సరేనా? Look at this interesting problem. A light and a heavy body have equal kinetic energy అని చెప్పాడు. సో ఒక లైట్ బాడీ ఉంది, ఇంకొక హెవీ బాడీ ఉంది, కానీ రెండింటి యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ సేమ్ అంట. విచ్ వన్ హ్యాస్ గ్రేటర్ మొమెంటం అని అడుగుతున్నాడు. దేనికి మొమెంటం ఎక్కువ ఉంటుంది? ఆల్రెడీ ఇది సినాప్సిస్లో నేను చెప్పేసాను దీని ఆన్సర్, మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇక్కడ. విచ్ వన్ హ్యావ్ గ్రేటర్ మొమెంటం అని అడిగాడు. We know that k is equal to p square by 2m. P square is equal to 2mk. So as both are having the same kinetic energy, we can write this like p square is proportional to m. అంటే p is directly proportional to root over m. అంటే మాస్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉందో మొమెంటం వాడికే ఎక్కువ ఉంది. The lighter body have greater momentum, wrong. The heavier body having greater momentum, right answer. Next look at the second problem from worksheet 4A. What will be the momentum of a body of mass 100 grams having kinetic energy 20 joules అని చెప్పాడండి. మాస్ ఇచ్చాడు, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, మొమెంటం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. We know that kinetic energy equal to p square by 2m. p is equal to root over 2mk. ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే. సో దట్స్ root over 2 into its mass is 100 grams. అంటే 100 into 10 to the power of -3 కదా kg ఇంటూ k అంటే 20. సో ఇక్కడ అపాన్ క్యాన్సలేషన్ 1 0 2 0 3 zeros will be cancelled. This is 2 into 2 4. Root 4 means 2 meters per, what will be the momentum అని అడిగాడు కదా, kg meter per second 2. This is the answer. Next worksheet 4A నుంచి థర్డ్ క్వశ్చన్. Two bodies of masses 1 kg and 4 kg possess equal momentum. The ratio of their kinetic energies అన్నాడు. మాసెస్ ఇచ్చాడు, ఈక్వల్ మొమెంటం అని చెప్పాడు, కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ రేషియో అని అడుగుతున్నాడు. We know that k is equal to p square by 2m కదండి. అంటే మనం ఎలా రాయొచ్చు? k1 by k2 is equal to, as p is constant, k is inversely proportional to m. కాబట్టి k1 by k2 is equal to m2 by m1 which is equal to bodies having masses 1:4 అన్నాడు. అంటే మాసెస్ అనేది m1 by m2 is equal to 1/2, కానీ మనకి m2 by m1 కావాలి కాబట్టి దాన్ని యొక్క రివర్స్ 4/1, that is equal to 4:1. Where is the answer? Here is the answer. Is it clear? చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి, ఈజీగా మీరు చేయగలుగుతారు. దీనికి హింట్ ఇస్తాను, మీరే చేయండి. Two bodies of masses 1 and 4 kgs having equal kinetic energies, the ratio of their momentum అని అడిగాడు. సో ఎప్పుడే చెప్పుకున్నాం p is equal to root over 2mk అని. సో అండర్ రూట్లో m అంటే ఇచ్చేసాడు, ఈక్వల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇంకా గొడవ లేదు. p is equal to root over 2mkలో k అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి p1 by p2 is equal to root over m1 by m2. That is equal to root over m1 is 1, m2 is 4, 1/4 which is equal to 1:2. That's it. Very easy question. ఈ ప్రాబ్లం దీని ఆన్సర్ మీరే చేస్తారేమో చూసేద్దాం. Two bodies A and B of unequal masses having same momentum. సో kinetic energy equal to p square by 2mలో having same momentum అన్నాడు కాబట్టి సేమ్ మొమెంటం. have masses in the ratio m1:m2 is equal to 1:2 అంట. కైనెటిక్ ఎనర్జీ రేషియో అని అడుగుతున్నాడు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా వాటి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ కాబట్టి k1 by k2 is equal to m2 by m1. సో m1 by m2 is 1:2 కాబట్టి m2 by m1 is 2:1. That's it. Where is the answer? Here is the answer.
వర్క్ పర్ ఎనర్జీ వర్క్షీట్ 4A, ఇక్కడ ఏ మిస్ అయింది 4A. ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ గివెన్ బాడీ ఈజ్ డబుల్డ్, ఇట్స్ మొమెంటం విల్ బి అంటున్నాడు. గివెన్ బాడీ అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ, మాస్ కాన్స్టెంట్ అని అర్థం. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు P²/2mలో m అనేది కాన్స్టెంట్ అంటే K1/K2 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, P1/P2 హోల్ స్క్వేర్ అన్నమాట. ఇక్కడేం చేశాడు, ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ గివెన్ బాడీ ఈజ్ డబుల్డ్, ఇట్స్ మొమెంటం విల్ బి అంటున్నాడు. అంటే P1/P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, దట్ ఎంప్లాయిస్ P1/P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √K1/K2. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డబుల్డ్ అంటే K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K అనుకుంటే K2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది 2K అవుతుంది. కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇట్స్ 1/2 అండర్ రూట్. అంటే K1/K2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందండి, K2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ K1. So becomes √2 times. That's it. Got it? Very good, very good, very good. Go to the next problem. When kinetic energy of the body increased by 3 times, its momentum increases అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు లాగానే, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీకి మొమెంటంకి రిలేషను, సో మొమెంటం ఎట్లా అవుతుందని అడిగాడు. సో చేయండి. నెక్స్ట్, a light and heavy body have equal momentum, which one will be having greater kinetic energy అన్నాడు. సో kinetic energy equal to P²/2mలో light and heavy body have equal momentum. This is constant, means K is inversely proportional to m అన్నమాట. సో which will be having greater kinetic energy, lighter body will be having greater kinetic energy. That's it. Worksheet 4A. Two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energies. The ratio of the linear momentum. ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చనే. I'm not going to explain this. You have to answer. A particle of mass m having momentum p, its kinetic energy will be kinetic energy equal to P²/2m కదా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. సో నో నీడ్ టు డిస్కస్ దిస్ వన్. ఏంటిది, ఆప్షన్స్ లేవు. సరే మనం వేసుకున్నాం. If m is the mass of a body and E is the kinetic energy, then linear momentum is అంటున్నాడు. సో P is equal to √2mk కదా, ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నది, స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. Sheet 4A. The kinetic energy of a body of mass 1 kg is this. Kinetic energy ఇచ్చేసాడు. Its momentum in units of kg meter per second అంటున్నాడు. Kinetic energy of mass ఇచ్చేసాడు, kinetic energy ఇచ్చేసాడు, మొమెంటం అడిగాడు. సో P is equal to √2mk కదా, √2 into its mass is how much 1 kg into k is how much 12.5 అని చెప్పాడు, which is equal to √25 అంటే 5. Got it? Very good. Next one. So look at this problem number 13 from worksheet 4A. What will be the kinetic energy of a ball of mass 10 grams and the momentum P is equal to 1000 గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పెర్ సెకండ్. సో చూస్తే ఇదంతా సీజియస్లో ఉంది, ఆప్షన్స్లో కూడా సీజియస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనము దీన్ని సీజియస్ యూనిట్స్లోనే చేద్దాం. వాట్ విల్ బి ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు P²/2m. సో P² అంటే 1000 స్క్వేర్ అంటే 10⁶/2 ఇంటూ m అంటే ఎంత అండి 10. సో ఇట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ 10⁵ eggs అంటే 0.5 ఇంటూ 10⁵ eggs అంటే 5 ఇంటూ 10⁴ eggs అని రాయొచ్చు. సో ఈజ్ దర్ ఎనీ సచ్ ఆప్షన్? 5 ఇంటూ 10⁴? ఎస్, దిస్ ఇస్ 5 ఇంటూ 10⁴ జౌల్స్ అన్నాడు. ఇది సీజియస్ కాదు కాబట్టి రాంగ్ ఆన్సర్.